হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নেচার্স ব্লগার। তো আজকে আমরা যাচ্ছি আমাদের গ্রামের কিছুটা দূরে আর কি একটা পাহাড় আছে। তো ওখানে যাচ্ছি, আমি আছি, আমার বন্ধুরা আছে। তো আমরা বাইকে করে যাচ্ছি। তো চলো বন্ধুরা যাই। I used to sleep with open eyes. I used to breathe just to keep us alive. Now all I can see is we're drifting apart. I can't believe how it all turned dark. Bring me the light, bring me the light, bring me the light. Bring me the light, bring me the light, bring me the light, bring me the light, bring me the তো বন্ধুরা, এই যে সামনে আমাদের পাহাড়টার দিকে ক্যামেরাটা কর। তো বন্ধুরা, এই তো আমরা চলে এসেছি আমাদের পাহাড়, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। তো তো বন্ধুরা, এই যে এই সামনের আটচালাটিতে এখানে প্রতি বছর দোলের সময় হরিনাম হয় এবং এখানে একটি মেলাও বসে, খুব বড় করে হরিনামটা হয় আর কি, আমরাও আসি। I can't believe how it all turned dark. Bring me the light. When the night is falling, I feel the darkness calling. Like I'm afraid to love. No one can see me now. When the night is falling, I feel the darkness calling. Like I'm afraid to love. No one can see me now. No one can see me now. তো বন্ধুরা, এই যে এই ঝর্ণাটি তোমরা ভিডিওটিতে যেটা দেখতে পাচ্ছ, তো সেটা সম্বন্ধে আমিও ঠিকঠাক জানি না আর কি। তো আমি পাহাড়টি সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে এই পাহাড়টাতে একটা সাধুর অভিশাপ আছে, যে এই পাহাড়টি আস্তে আস্তে বসে যাবে এবং মাটির সাথে মিলিয়ে যাবে। তো এর সম্বন্ধে আমি এর চেয়ে বেশি আর কিছু জানি না, যতটা শুনেছিলাম ততটাই তোমাদেরকে বললাম। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দেবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো বাই বাই ফ্রেন্ডস, দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।